website. Hi, Mohan. Good morning. Hi, Karthik. Good morning. So we were discussing about like we will be using the data from Kaggle.com, which is an online repository for most of the competition happens worldwide. So I'm choosing all state clients data, which is basically we have three things, which is you can see each one of them. So you can log in and download the data actually. So I'll just explain what is the data and all. So we could use this data to replicate our learnings from PySpark, and we can use the same use cases, or I will define the use cases also. So we'll see what is the use case they are actually discussing. So this is description about Allstate. So they are currently like Allstate is developing a automated methods of predicting the cost and hence severity of clients recruitment charges in this recruitment channel has been. You can see some of the, if you see the kernels, you will see the submissions actually. So you can view those things, I mean, those algorithms, whatever they built. So you will get an gist of idea how to create the things. So and also you will see here like which language they are coding. So someone who is mostly it is R and Python, but Python is more usage actually. Entire Kaggle works on most probably scikit-learn algorithms. So I will define the problem clearly, like step by step for our thing. So you could use the same data and do the things. This was posted in December 5th, 2016. We can use this data actually. This dot CSV is actually for testing that, for predicting the results. And this train.csv is for training the
training our algorithm. So I was discussing like some time back that we had two parts. One is training the data set, and other is testing the data set, that is predicting the data. So these are the two parts we have here. Training is for train the data, and then testing is nothing but predicting the data. I mean, predicting on the algorithm using this test.csv data file. And this sample submission is actually the output which they are looking for. So on 3 were given. So data description is each row in the data set represents an insurance claim. So each row in the training or the testing .csv has the uh, insurance claim details. So you must predict the value of loss column. So there is a column called loss. So you should predict the value of loss column. So our column of interest in predicting the things is loss column. So variables prefaced with cat or categorical, while those prefaced with cont continuous. Maybe we can download it. కార్తిక్ నేను ఒకటి షేర్ చేశానండి. అది జస్ట్ కొంచెం డేటా ఉందన్నమాట దాంట్లో. Yeah. అది ఆన్లైన్ లో ఉంది. Okay. What is this data ticket fare can be? Is it some flight details of the passenger? ట్రైన్ అండి. Train, okay. అంటే Yeah, we can use this. మనకి ఏదైనా శాంపిల్ ఆపరేషన్స్ జస్ట్ 800 rows 900 rows ఉంది. Yeah. అంటే మనం మిషన్ లెర్నింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అది వీటిని వాడదాం ఇప్పుడు వద్దు. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అంటే మనం వన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు విల్ గో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్ డేటా క్లీనింగ్ టిల్ ట్రైనింగ్ ద మోడల్ ఎవ్రీథింగ్. సో అప్పుడు వీ కుడ్ యూస్ సమ్ డేటా సెట్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. సో దానికి వీ హ్యావ్ సమ్ అంటే మనం డేటా జనరేట్ చేస్తూ విల్ క్రియేట్ దమ్. దీన్ని యూస్ చేసుకొని చేసామంటే ఇట్ టేక్స్ టూ మచ్ టైమ్ ఇన్ డీబగ్గింగ్ ద థింగ్స్. సో యూ విల్ ఆల్సో లూజ్ ద థింగ్స్. అంటే లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ అని ఇవన్నీ మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వే. సో మనం ఫస్ట్ అది యూజ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ కెనాట్ బి అప్లైడ్ ఎంటైర్ రో. ఇట్ క్యాన్ బి అప్లైడ్ ఓన్లీ కాలమ్ బై కాలమ్. సో మనం ఫస్ట్ ఈచ్ కాలమ్ లైక్ ఒక్కొక్క డేటా ఒక్కొక్క కాలమ్ లాగా మనం తీసుకొని దెన్ విల్ ప్రాబ్లీ సీ. యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా, నో ప్రాబ్లం.
అయితే నాకేదో మెసేజ్ రావట్లేదు. అదే నేను చూస్తానండి, నేను అప్లోడ్ చేస్తాను కావాలంటే, అది చేసి ఇన్ కేస్ కావాలంటే Yeah, నేను మన yeah, షేర్ will find. చేస్తాను. So yesterday we saw like how to read and collect data from CSV and from as a text file things for the RDD. We'll see some more like mm, other functions also. Before that, like there is one more thing, and while inputting the data, we can probably make use of what we call like dividing the partitions. So we'll see that as well. And also we'll probably discuss about the lambda functions, which I was talking to. ఇది నిన్న మీరు చెప్పారు కదండి, హోల్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అని, ఒకే డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నిటిని రీడ్ చేస్తుందని చెప్పారు కదా. Yeah. అంటే అది దీంట్లో ట్రై చేయడానికి కుదరదు కదండి, ఎందుకంటే మన దాంట్లో అంటే అవన్నీ కూడా ఒకే డైరెక్టరీలో ఉండాలి కదా, మనం అప్లోడ్ చేసే ఫైల్స్ అన్ని. కాకపోతే అవి డిఫరెంట్ డైరెక్టరీస్ లోకి వెళ్తున్నాయి అనమాట. అర్థం కాలేదు. దానికి ఒకే డైరెక్టరీ అంటే హోల్ ఫైల్స్ మనం ఒకేసారి రీడ్ చేయాలి అంటే నాకు యూస్ కేస్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రిమెంటల్ ఫైల్స్. మనం ఇనిషియల్ లోడ్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తాం అనేది. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫైల్ కి నెక్స్ట్ ఫైల్ కి దెర్ విల్ బి ఎ కనెక్షన్. ఫస్ట్ ఫైల్ లో ఉన్న లాస్ట్ రికార్డ్ ఇలాగా నెక్స్ట్ ఫైల్ లో రికార్డ్ నంబర్స్ ఇది అవడం ఇలాగ ఉంటది అనమాట. బట్ వీ నీడ్ నాట్ యూజ్ ద సీక్వెన్స్ సేమ్. మనం లోడ్ చేసేసి తర్వాత మనం ఆపరేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు. సో దట్స్ వాట్ ఐ మీన్. ఫస్ట్ అసలు ఫైల్స్ అన్ని ఒక ఫోల్డర్ లో ఉండాలి కదండి. ఈ డేటా బ్రిక్స్ సైట్ లోకి మనం అప్లోడ్ అది డేటా బ్రిక్స్ లో మనం యూజ్ చేయలేదు, బికాస్ దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద క్లస్టర్. అది హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో మనం అండర్ వన్ ఒకటే దీంట్లో వేసుకుని వీ కుడ్ రీడ్. ఓకే ఓకే. కానీ డేటా బ్రిక్స్ లో ఎలా రీడ్ చేయొచ్చు అంటే, ఐ గెస్ దాన్ని జిప్ చేసి మనం ఒక ఫైల్ గా రీడ్ చేయొచ్చు. జిప్ డైరెక్ట్ గా పైథాన్ రీడ్ చేస్తుంది అనమాట. జిప్ ఫైల్స్ ని డైరెక్ట్ గా పైథాన్ రీడ్ చేస్తుంది. మీన్ ఇది డేటా బ్రిక్స్ లో ఇట్ విల్ రీడ్. సో మనం డైరెక్ట్ గా జిప్ ఫైల్ ని రీడ్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ట్రై దట్. ఓకే ఓకే ఓకే. అది ఇంకోటి ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ని రీడ్ చేయలేము. ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఇట్ కెన్ రీడ్. ఇది రీడ్ చేయట్లేదండి. అది మామూలుగా సిఎస్వి కానీ జేసాన్ కానీ ఇవే చేస్తాను అన్నట్టు వచ్చింది. ఎక్సెల్ ఫైల్ రీడ్ అవ్వలేదండి. ఎక్సెల్ ఫైల్ కి సపరేట్ గా రీడ్ ఎక్సెల్ అని సంథింగ్ ఇది ఉంది. దీంట్లో మనము ఆర్డిడి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అలా ఏం ఇవ్వట్లేదు కదండి. టెక్స్ట్ అనే ఇస్తున్నాం కదా, రీడ్ టెక్స్ట్ అనే ఇస్తున్నాం కదా. ఎక్సెల్ ఇస్ టిపికలీ డేటా ఫ్రేమ్ మోడల్ కదా. అలాగా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, డేటా ఫ్రేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్సెల్ ఫైల్ అని. అదే అండి, అదే అదే ఆర్డిడిలో. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా ఫ్రేమ్. బట్ చెయ్యొచ్చు. I never tried actually, because that is a data frame we used to do in data frames also. In Excel, చూద్దాం. Okay. Like I will save some data. Something in Excel. జస్ట్ మనకి 1 row ఉన్న చాలండి.
ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఇది ప్రివ్యూకి వెళ్ళండి. ప్రివ్యూ టేబుల్ అని ఉంది కదా. ఇక్కడ ఫైల్ టైప్ ఉంది చూసారా? ఆ ఫైల్ టైప్ లో అది లేదనమాట. సో దట్ డజంట్ మీన్ యాక్చువల్లీ ఓకే ఓకే రీడ్ చేయడానికి మీరు జస్ట్ ఆ ఫైల్ డాట్ క్రికెట్ డాట్ ఎస్ఎల్ ఉంది కదా, అది చాలా అనమాట. యూ నాట్ థింక్ అబౌట్ దట్.
would work out because it is ఓకేనండి. అది మనం తర్వాత ఎక్స్‌ప్లోర్ అవ్వచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ ట్రైడ్ ఇట్. ఇట్ డిడ్ంట్ వర్క్. చెకింగ్ ఇట్. లేదు, అది వర్క్ అవ్వదు అనుకుంటున్నాను because it is a data frame. You cannot read it as a RDD. అంటే డేటా ఫ్రేమ్ ని ఆర్డీడీ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మనం దీన్ని ఆర్డీడీగా యూజ్ చేయాలి అంటే ఫర్ దట్ థింగ్ we need to use like this. ఐ థింక్ ప్లగ్ఇన్ ఏదో కావాలనుకుంటాను నాకు ఎక్సెల్ ఫైల్ రీడ్ చేయడానికి. Directly read it. So this is something.
అది షీట్ నేమ్ ఇవ్వాలండి పక్కన. దిస్ ఇస్ టిపికల్ పాండాస్. అదే అండి, పాండాస్ కి అది పక్కన షీట్ నేమ్ ఇవ్వాలండి. రీడ్ అండర్ స్కోర్ ఎక్సెల్ అండి లాస్ట్ లో. బట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమి చేయలేదు. Some module is missing. అది అండర్ స్కోర్ అనుకోండి, షీట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు షీట్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే నేను పాండాస్ లో ట్రై చేశాను, అది పాండాస్ లో వర్క్ అయిందండి. అంటే మనం పాండాస్ లో పుల్ చేసి మళ్ళీ ఆ డిఎఫ్ ని మనం పై స్పార్క్ కి పుల్ చేస్తాం అనమాట. రీడ్ అండర్ స్కోర్ ఎక్స్ అంటే నేను పాండాస్ లో యూజ్ చేసింది pd డాట్ రీడ్ అండర్ స్కోర్ ఎక్సెల్ ఇచ్చి ఇక్కడ షీట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ లాస్ట్ లో అక్కడ షీట్ నేమ్ ఇస్తే రీడ్ అయిందండి పాండాస్ లో. లాస్ట్ లో షీట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ షీట్ నేమ్ ఇవ్వండి. షీట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ లేదండి. లేదా అతను సింగిల్ కోట్స్ లో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను షీట్ నేమ్. Sheet 1 is not defined. But this is sheet 1. మనం దీంట్లో పుల్ చేయలేదు. We'll see this now. It'll pull sometime later. ఓకే ఓకే. Maybe we need some more inserts type లో, అంటే imports type లో we need something to import. We'll see if some modules need to be updated. ఓకే, అది లాస్ట్ ట్రయల్ గా ఒకసారి షీట్ నేమ్ తీసేయండి. జస్ట్ షీట్ నేమ్ తీసేయండి. షీట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు తీసేయండి. షీట్ నేమ్ ఉంది చూసారా, అది తీసేసేయండి. ఓకే, ఇక్కడ షీట్ నేమ్ పెట్టండి కరెక్ట్ గా. షీట్ 1 అది ఇక్కడ రాయండి, నేమ్ రాయండి, జస్ట్ షీట్ నేమ్ అది ఉంచండి. ఎక్స్ఎల్ఎస్ అది ఉంచేసి షీట్ నేమ్ సింగిల్ కోట్స్ లో పెట్టండి. it is one, just one.
నంబర్ 1 లేదు 1 అటైతే అది సింగిల్ కోర్స్ లో 1 షీట్ 1 కోర్స్ లో పెట్టండి. యా some XLRD import error. We'll see that. ఓకే So ఏంటంటే there is a like here we saw this. We'll see here. అంటే మనకి ఎలాగా హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ థింగ్ మనం ఇక్కడ డేటా పార్టీషన్స్ చేసుకుంటాం అనమాట. లైక్ when we start working on the data, before starting working on the data, we use the data to be partitioned across the cluster అనమాట. So for that, what day 1 లో ఉందనుకుంటాను, I'll just open that. సో మనం పార్టీషన్స్ ఎలాగా అనేది విల్ సీ లైక్ హౌ టు give the partition for a data. So let me create a data. Just so I will be using a list of numbers like 1 to 9, and this 1 to 9 like I'm splitting into 2 partitions. So how to do that? Like just once we give the things, this is the partition. So here 2 is the partition actually. Okay. So the data has been added into the things. So here we could see the jobs, and when we could choose there like how this is doing. So this will give the logs on mother, like the Spark jobs logs. So storage.
So here we can see all the like jobs we submitted, and jobs are nothing but like the steps we executed in the notebook. So here it was like total tasks were 2 by 2, and same thing it was doing here also. Yeah. See, here it was breaking down into two things, two tasks actually. For example, same thing if we do like just a number of partitions you need to use in it. So if you are giving it as blank, the Spark itself takes care about the partition. So how much ever partition it needed, it will take care of that. And if we are using our own partition, overriding the Spark thing, it will create how many ever we created actually. See, if you see here, stage 11 is 4 by 4. That means you are creating 4 partitions. So the tasks it internally creates for the Spark job we submitted, it is 4 because it is executed in 4 different partitions. So that is the difference. Like this partition, why we use the partitions is mainly to divide the data, I mean to get the performance of the Spark. Like we, for example, we have say 1 TB of data. We don't give any partition. Spark itself takes care about the partition, like how many our partitions to use. Like for example, we have a 10 node cluster. We are running 1 TB of data processing. So the, Spark will create, most probably it will create optimized plan for the thing is 10, because it's a 10 node cluster. Since we are using a 1 TB file, and our when what we call, RAM is 244 GB RAM. So it will create based on the RAM basically. If you have a 128 GB RAM, it will create based on 128 GB because the data will be in memory while processing. So it will create by 10. So that's why we need to process. But the thing is, we will have more Spark jobs submitted by the other users in the same who are working on the same cluster. So to optimize the performance of the cluster, we tune up the processing of data using this partition concept. So we limit the partitions to like based on the data. Like for example, if we are using 4 partitions for a 1 TB file, only 4 partitions, 4 active partitions will be there. So once one of the partitions in the first 4 partitions is completed, then it will pick up the next block of the data. So in so it is memory and disk both playing the role of pushing and pulling the data. So initially it will take the four chunks, I mean 4 splits of the data, whichever it is. For example, if we have a 244 GB RAM, then it will take like 244 GB chunk. If it is 128 GB RAM, it will take 128 GB chunk. So it's this way it will read one by one. We saw about the blocks and all in HDFS, right? So similarly, it will pick these things into the partitions and process the things. So that's why we give these partitions. We control the partitions here. Okay. So this is one thing while loading the data.
ఆర్డిడి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చారు కదండి మీరు పార్టీషన్స్. కాకపోతే మనకి Yeah. పార్టీషన్స్ అనేది డేటా రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తుంది కదా. Yeah, but అది లోడ్ చేసి పెట్టేసి కదా, దట్స్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లేజీ ఎగ్జిక్యూషన్. మనము ఏదైనా రిట్రీవ్ చేసినప్పుడే మనం యాక్షన్, దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, యాక్షన్. సో మనము కలెక్ట్, డంప్ అంటే అవుట్పుట్ ఏదైనా మనము జనరేట్ చేస్తున్నాము అంటే మాత్రమే ఇట్ విల్ పుల్ అండ్ డూ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. అప్పటి వరకు జస్ట్ కోడ్ ని రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుంటుంది అంతే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లేజీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ స్పార్క్. ఓకే ఓకే అండి. మనం ఏదైనా అవుట్పుట్ అడిగే వరకు స్పార్క్ జాబ్ ని సబ్మిట్ చేయదన్నమాట. బట్ హడూప్ వాజ్ నాట్ ద కేస్. ఇట్ విల్ సబ్మిట్ ద జాబ్, మనం వెళ్ళి అవుట్పుట్ ని వెతుక్కోవాలి. సో స్పార్క్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ ద యాక్షన్ టు కమ్. సో దట్స్ వై వీ కాల్ ఇట్ లేజీ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఇది నార్మల్ గా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనమాట, వాట్ ఈస్ ద లేజీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ స్పార్క్ అని. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని ఇది యాక్షన్స్ అని రెండు ఉంటాయి. మీరు ఎన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసినా ఇట్ విల్ జస్ట్ కోడ్ ని బైనరీ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. వన్స్ యూ కాల్ అప్ ద యాక్షన్ పార్ట్, అంటే మీరు ఏదో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోయింది, అక్కడ వచ్చిన డేటా అవుట్పుట్ ని చూడాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ కలెక్ట్ అని డిస్ప్లే అని యూజ్ చేస్తారు కదా, దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. యాక్చువల్లీ అప్పటి వరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. అంటే మెమరీలో ఉందనుకోవచ్చు అండి. మెమరీలో కూడా ఉండదు నాగా, లైక్ జస్ట్ అది మన కోడ్ మాత్రమే పెట్టుకుని ఉంటుంది, అది జాబ్స్ అన్ని రన్ చేయదు. మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏదైనా మనకి యాక్చువల్ గా అయితే కోడ్ రన్ అయింది అంటిల్ అన్లెస్ స్పార్క్ జాబ్ సబ్మిట్ అయ్యే వరకు. ఓకే, మీకు నథింగ్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద థింగ్స్ అన్నమాట. అంటే మీరు ఎప్పుడు ఇది సబ్మిట్ చేస్తారని ఇట్ విల్ జస్ట్ వెయిట్. అవునండి, అలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనం చేసాం అనుకోండి, 50-100 చేసేసాము అంటే అదంతా కూడా మరి అర్థం కాలేదు. 100 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కి కూడాను అది జాబ్ సబ్మిట్ అవుతుంది అంటిల్ అన్లెస్ దేర్ ఇస్ యాక్షన్, అంటిల్ అన్లెస్ ఎక్కడ హోల్డ్ దిస్ విల్ నాట్ డూ. ఆ పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇది ఏంటి డేటా కాదు ఇక్కడ, యాక్చువల్గా కోడ్ మెమరీ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడే స్టోర్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ నాట్ యాక్ట్ ఆన్ ద డేటాని ఏం చేసి ఉండదు అప్పటి వరకు. యూర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ కదా. అంటే డేటాని అది ఏం చేయదు అనమాట మనము ఏదైనా యాక్షన్ చేసే వరకు. ఓకే ఓకే. Are we clear on this? If we are clear, we will move to like how to use the lambda functions. Yeah, we'll do the lambda functions now. There are two things అన్నమాట. మనం lambda function అప్లై చేసినప్పుడు we will actually use map అని. సో మ్యాపింగ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ, అంటే కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ ని, if there is no value, it is take the one which we have as a x, అంటే based on our lambda function. So we'll just see how it goes with map. So we have here, I will add here one more line. I'm doing a lambda function here. So manakunna data meeda I'm just doing a lambda function. So once that is done, we could see the output, how it is.
సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు లైక్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు డూ అనేది ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇటరేటివ్ థింగ్. మనం ఫార్ లూప్ ఇవన్నీ ఎలా రాసుకుంటాము లైక్ దట్ అన్నమాట. సో ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ లైక్ హియర్ ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేరింగ్ ద థింగ్స్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో lambda x అంటే lambda is a expression we start with. x అనేది ఒక వేరియబుల్, మనం ఎలాగ ఫార్ లూప్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటాం అలాగా. ఆ వేరియబుల్ ని ఏం చేయాలి అంటే x అంటే ఇట్ విల్ ఇటరేట్ ఫ్రమ్ 1, ఈ లిస్ట్ 1 to 9 ఉంది కదా, ఇట్ విల్ ఇటరేట్ ఫ్రమ్ 1 2 3 4 5 6. సో map is taking care of that particular iteration, and lambda will do for each and every x. Each and every x value ki it will do the iteration anamata. So it will just we have just created a x to the power of 2 అనేది. So we are just squaring a lambda function. So ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, ఇక్కడ కూడా ఏది మనకు జాబ్ సబ్మిట్ అవ్వలేదు. ఇఫ్ ఐ యూజ్ కలెక్ట్ హియర్ దెన్ ద యాక్చువల్ జాబ్ వర్క్స్ అన్నమాట. This is how the lambda function works. If you see here, we have the squares of the numbers which are in the list 1 to 9. So similarly, we could write అంటే చైన్ ఆఫ్ ఇది కూడా మనం రాయొచ్చు. Dot. I will show you one important thing here. So you are getting it kada ikkada ఏమైనది. These are called chain of expressions అన్నమాట, lambda expressions. ఇక్కడ ఏమైందో తెలుసు కదా, లైక్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ స్క్వేరింగ్ ద నంబర్, దెన్ ఐఎమ్ యాడింగ్ 1 to it. సో బోత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ లైన్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. అంటే వన్స్ ఇటరేషన్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ 2 అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ 1 to the number. Are you getting about the lambda function? Yeah, Karthik. So this is very simple lambda function. We'll probably like use something which is actually like more more of like joins ki deenki anni manam use chesukochu. So we'll use that. So this is a typical lambda function expression ela untundante. Lambda x your expression. X. So this should be your lambda function. మనం ఇలా రాసుకుంటాం. సో we will have a అంటే we will define things. For example, we have two things అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు x, y అని ఉంది అంటే then we will change our expression again. Two variables ఉన్నట్టు అక్కడ. Lambda function అనేది ఒక కాన్సెప్ట్, యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ టూ మెనీ బుక్స్ ఓవర్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీ కుడ్ యూజ్ లైక్ ఎక్స్ ప్లస్ వై, ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ టూ
వేరియబుల్స్, దట్ ఈస్ కీ అండ్ వాల్యూ ఫేట్స్ కానీ. సో ఇలా యూస్ చేసుకుంటే లైక్ వీ విల్ యూస్ ఎక్స్ కమా వై అని ఇన్ ద లాంబ్డా ఫంక్షన్ డైరెక్ట్లీ. ఎక్స్ ప్లస్ వై. సో ఇది టూ నంబర్స్ అంటే కీ అండ్ వాల్యూ. We'll try to see like how it interprets here. I'm just creating a tuple. అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఎక్స్ ఒకటే యూజ్ చేస్తున్నాం కదండి. Work. Yeah. లిస్ట్ ఇవ్వండి, అప్పుడు కాకుండా లిస్ట్ వేస్తే వర్క్ అవుతుందండి. Wait. అది కీ అండ్ వాల్యూ బేస్ గా ఇచ్చేస్తుంది. సో I'm just pulling x of 0. Okay. So it is creating the సో లిస్ట్ ని అది ఇలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసింది. మనం రాసుకున్న లిస్ట్ ని ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్ప్రిటింగ్ లైక్ దిస్. సో వాట్ ఆపరేషన్స్ క్యాన్ బి డూ ఆన్ దిస్?
యాక్చువల్లీ స్పార్క్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ కుడ్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ టు ద కీ. మనం కీ కీ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ నంబర్ 1 టు ద ఇట్ ఈస్ ఓకే. అంటే ఇవి ఎక్కడున్నా శాంప్లింగ్ లో ఎక్కడున్నా యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి యా అండి, లైక్ ఏంటంటే పైన ఇప్పుడు మన మిషన్ లెర్నింగ్ మనం క్రియేట్ చేసే ముందు మనం డేటా క్లీనింగ్ అనేది అంటాం అనమాట. డేటా క్లీనింగ్ ఏంటంటే మిషన్ లెర్నింగ్ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ న్యూమరికల్స్. మనకు టెక్స్ట్ అనేది ఎక్కడొచ్చినా మిషన్ లెర్నింగ్ లో మనం వాడలేము. సో వాట్ ఎవర్ డేటా యూ హ్యావ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక కాలం ఉందనుకోండి, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అని, ఎఫ్ అండ్ ఎం అని ఉందనుకోండి, లేదా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫుల్ వర్డ్, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్, అంటే లాంబ్డా ఫంక్షన్. ఎలాగా అంటే లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ అంటే డిఫైన్ చేసుకునే ఫంక్షన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ వచ్చినప్పుడు 0 అని, ఎం వచ్చినప్పుడు 1 అని మీరు ప్రీ డిఫైన్ చేసుకోవాలి వీటికి. సో ఆ కాలమ్ ని మీరు చేంజ్ చేస్తారు. ఎలాగా ఎఫ్ అండ్ ఎం ఉన్నదాన్ని 0 and 1 గా చేంజ్ చేస్తారు. సో సిమిలర్లీ యూ షుడ్ డూ ఫర్ ఆల్ ద కాలమ్స్ విచ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. లైక్ డేటా, ఈ డేటా ఉంటే నాకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ప్రిడిక్షన్ యూజ్ అవుతుంది అన్న కాలమ్స్ ని మీరు చూస్ చేసుకుని యూ విల్ చేంజ్ దోస్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్ టు ఎ నంబర్. కానీ మనకు కొన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి అనమాట. దిస్ ఇస్ లైక్ 2 things, 0 and 1 రెండే ఉండాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఏ థింగ్ కాల్డ్ స్టేట్స్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఆల్ స్టేట్ క్లైమ్స్ అనేది మనం చూసుకుంటున్నాం కదా, అక్కడ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి ఉంటది కదా, అంటే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి ఉంటారు కదా పీపుల్. స్టేట్ పేరు ఉన్నప్పుడు 50 స్టేట్స్ ఉంటాయి. సో 50 స్టేట్స్ కి మనం 50 నంబర్స్ 1 to 50 నంబర్స్ ఇస్తాం అనమాట. ఈచ్ స్టేట్ కి ఒక నంబర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో అలాంటి కాలమ్స్ మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అనమాట, ఎందుకంటే 50 నంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మన ప్రిడిక్షన్ తప్పవచ్చు. సో ఆ కాలమ్ ని మనం రిమూవ్ చేసేసుకుంటాం. అంటే ఇది ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ అనమాట. మనకు వన్స్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాతో కంటిన్యూ అయిపోతాం. సో వన్స్ మనము మిషన్ లెర్నింగ్ ఇది చేసి ప్రిడిక్ట్ చేసినప్పుడు ఫైనల్ గా వెన్ వి సీ ద అక్యురసీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అక్యురసీని మనం చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యువర్ మోడల్, అంటే అక్యురసీ ఆఫ్ యువర్ మోడల్ మనకి ఇస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ మన మోడల్ రన్ చేసాం కదా, దాని మీద అది అక్యురసీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సో దిస్ ఈజ్ యువర్ అక్యురసీ ఫర్ ద మోడల్ యూ బిల్ట్ అనేది ఇస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీథింగ్ బిలో 50% యాక్సెప్ట్ చేయరు అనమాట, ఇట్ ఈస్ వేస్ట్. అట్లీస్ట్ యువర్ మోడల్ షుడ్ బి లైక్ 75 to 100 ఆ మధ్యలో ఉండాలి. యూజువలీ వి ట్యూన్ అప్ టిల్ 96 and above. మనం ఫస్ట్ షాట్ లో చేసినప్పుడు అన్ని కాలమ్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుని యూజువలీ వి విల్ ఎండ్ అప్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 60 to 70. ఇఫ్ యూఆర్ రియలీ గుడ్, అంటే ఫస్ట్ లోనే మనం ఇలాంటివి లైక్ 50 స్టేట్స్ అని ఇలాంటివన్నీ మనం ఫస్ట్ లోనే, అంటే ఇఫ్ యూఆర్ టూ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ రిమూవ్ దీస్ కాలమ్స్ వైల్ బిల్డింగ్ యువర్ మోడల్ అనమాట. అంటే మీకు తెలిసిపోతుంది లైక్ ఇది నాకు యూజ్ అవ్వదు ప్రిడిక్షన్ కి అని. సో యూ విల్ రిమూవ్ ఇట్ ఆఫ్ దోస్ మోడల్స్, దోస్ కాలమ్స్ ని యూ విల్ కీప్ రిమూవింగ్ అనమాట వైల్ క్రియేటింగ్ ద డేటా. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ ప్రిడిక్షన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ షూట్ అప్. అంటే కార్తిక్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను స్టేట్ వైడ్ కానీ, అంటే ఇప్పుడు నేను స్టేట్ వైడ్ గా అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను స్టేట్ 50 ఉంది కాబట్టి నేను దాన్ని 4 parts స్టేట్స్ ని 4 parts గా డివైడ్ చేసుకుని ఆ విధంగా చేసుకుంటారా? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏరియా వైజ్ హౌ యూ క్రియేట్ యువర్ ఇదన్నమాట. లైక్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు 4 డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ని నంబర్ 1 గా డిఫైన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్ ఫర్ దట్. అంటే ఏ స్టేట్స్ ని మీరు 1 అని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఏ స్టేట్ ని 2 అని క్రియేట్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటైర్ దీన్ని 4 parts గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, 50 స్టేట్స్ ని 4 గా డివైడ్ చేయడం 5 గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం. 10 states in one particular number. This we call it as buckets basically. సో ఈ బకెట్స్ 5 buckets గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం. బకెట్ 1 లో ఇన్ని స్టేట్స్, బకెట్ 2 లో ఇన్ని స్టేట్స్, ఇవి అని వి విల్ కేటగరైజ్ దెమ్ బేస్డ్ ఆన్, అంటే మీకు ఒక
బ్యాక్ ఎండ్ లో మీరు ఒక దీన్ని ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు. ఏంటి అంటే మెయిన్లీ ఆ నియర్ బై ఏరియా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 4-5 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నారు అంటే మేబీ ద కస్టమర్ కౌంట్ మీద అయినా లేదా సిమిలర్ కస్టమర్స్ మీద అయినా ఇలాగా మీరు ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ మీద డివైడ్ చేస్తున్నారు పీపుల్, అంటే బకెటింగ్ ద పీపుల్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ అనాలజీ డన్ బై యూ. అంటే ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ ఉన్న మొత్తం ఒక బకెట్ లో ఇలాగా మీరు ఏదో ఒక ది బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఇది మీరు డేటాని డివైడ్ చేస్తున్నారు 5 buckets కి. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ 50 buckets ఉండాల్సిన ప్లేస్ లో యూ హ్యావ్ 5 buckets. సో ఆబ్వియస్లీ యువర్ అక్యురసీ విల్ ఇంప్రూవ్ అట్ ద ఎండ్. ఓకే, ఎందుకంటే బేసికలీ ఏంటంటే మనకి ఏరియా వైజ్ ప్రిడిక్షన్ అనేది కంపల్సరీ కావాల్సి ఉంటుంది కదా. ఏరియా వైజ్ ప్రిడిక్షన్ అనేది లైక్ ఇక్కడ 2 types ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరు మోడల్ దేని క్రియేట్ చేస్తున్నారని అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు ఒక కాలమ్ నే ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లాస్ ని ప్రిడిక్ట్, ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నాం కదా ఆల్ స్టేట్ ది లాస్ కాలమ్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు అక్కడ. ఓకే, సో మనకు ఆ లాస్ ఇది అనేది ఇంపార్టెంట్, మనకు ఒక స్టేట్స్ అవసరం లేదు. అండ్ సమ్ థింగ్స్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈ కాలమ్స్ అన్ని కూడా మనము రిమూవ్ చేసుకునేస్తాం. ఎందుకంటే మనకు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ తో ప్రొడిక్షన్ ఏం ఉండదు కదా బెటర్ గా. అండ్ ఆల్సో వి విల్ హ్యావ్ లైక్ వాడు కేటగిరియల్ కాలమ్ అన్నాడు కదా ఇక్కడ. హీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ కేటగిరికల్ కాలమ్ అని. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద డేటా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీ కెనాట్ రీడ్ అనమాట. ఇవి ఉన్నాయి కదా వేరియబుల్స్, అంటే వేరియబుల్స్ ప్రిఫేస్డ్ విత్ క్యాట్ ఆర్ కేటగరియల్, వైల్ దోస్ ప్రిఫేస్డ్ విత్ కంట్ ఆర్ కంటిన్యూస్. అంటే 2 types ఆఫ్ డేటా ఉంది అందులో, ఆ train.csv or test.csv లో. The column name starts with cat, which are categorical, and cunt is continuous. Categorical columns are nothing but అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా, వీటిని వాడు చేంజ్ చేసేసుకుని ఉంటాడు. వాడు ఆల్రెడీ ఆ డేటాని మార్క్ చేసేసి ఉంటాడు, మార్క్ చేసి పెట్టుంటాడు. సో అక్కడ మీకు ఏబిసిడి అని ఉండొచ్చు, ఏబి ఏసి ఇలా ఉండొచ్చు. యూజువల్ గా మనం ఇలాగే క్రియేట్ చేస్తాం. సో వాడు అలా క్రియేట్ చేసి మీకు ఆ ఫైల్ ఇస్తాడు. సో దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే మీ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి ఎన్ని బకెట్స్ వస్తాయి ఏంటి అనేది చూసుకుంటూ యూ షుడ్ క్లీన్ అప్ ద డేటా. ఇదంతా ప్రాసెస్ మనం క్లీనింగ్ అప్ ద డేటా అంటాం. మనకి ఏంటి ఫైనల్ గా అంటే ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ ని రన్ చేసే ముందు వీ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ద న్యూమరికల్ కాలమ్స్ అన్నమాట. సో ఏం కృష్ణ? మోహన్ మాట్లాడుతున్నాను. ఈ అనాలిసిస్ మొత్తము ఇప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే దాన్ని అనాలిసిస్ మొత్తం మనమే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. మొత్తం మీరు ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ యూ. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ టు యూ. అంటే డేటా సైంటిస్ట్స్ విల్ బి హెల్పింగ్ యూ, లైక్ నాకు ఈ కాలం ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఈ కాలం తీసేసాయని ఇలాగంతా వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. బట్ మీరు డేటా సైంటిస్ట్ అయితే యూ విల్ కీప్ రిమూవింగ్ దమ్. అంటే మీరే కదా ఇప్పుడు అల్గరిథం డెవలప్ చేసేది. యూ విల్ నో ద అక్యురసీ విల్ బి బ్యాడ్లీ హిట్ విత్ దిస్ కాలమ్, సో ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ కాలమ్ అని యూ విల్ కీప్ ఆన్ రిమూవింగ్ దోస్ కాలమ్స్ విచ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, గాట్ ఇట్. అందులో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇలాంటి కాలమ్స్ ఈజీగా తీసేస్తాం అనమాట మనం. But we don't have any problems. When we cannot predict anything with those columns, but not with the case like gender, like male female ante 0-1. It varies actually. So we have 2 things, 0 and 1. So we'll keep those things. So final ga machine learning ki cheyalante ante how you do ante first cleaning of the data. The major part, like 90% of the work is cleaning up the data.
ఓకే అండి. ఇప్పుడు సో నెక్స్ట్, అనుకోండి డేటా అనాలిసిస్ కోసము ఫైనల్ గా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే నీడ్ టు రన్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్. ఓకే, దట్స్ ఫర్ షూర్. కనుక మనం ఓకే అండి. ఇన్ కేసు స్పార్క్ డేటా సైంటిస్ట్ లేదా డేటా అనాలిసిస్ కాకుండా ఇది ఇంక వేరే ఏదైనా యాక్టివిటీస్ కూడా యూజ్ చేస్తారండి? ఐ మీన్ మేబీ వాళ్ళు కామన్ రిపాజిటరీ ఉంచాలనుకుంటే. మీకు ఒకటి చెప్తాను. లైక్ ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ఎ బ్లాగ్. ఊబర్ తెలుసు కదండి. ఊబర్ ఏం చేస్తున్నారు, ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ. Google and Uber, they actually if you పేపర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఓపెన్ సోర్స్ కమ్యూనిటీకి, ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది, ఊబర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది దే జస్ట్ షోడ్ అనమాట. మీరు ఆర్కిటెక్చర్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. డీటెయిల్ నాకు తెలిసి ఊబర్ అండ్ గూగుల్ యూజ్ చేస్తున్నంత లైవ్ స్ట్రీమింగ్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఎవరు అంతలా యూజ్ చేయట్లేదు. అమెజాన్ ఈస్ డూయింగ్ ఫర్ దేర్ థింగ్, అది మనకు తెలుసు. లైక్ రీసెంట్ అంటే ఒక యాప్ చేస్తున్న క్లియర్ పిక్చర్, యా దిస్ వన్ which explains very clearly. See, ఇది కనిపిస్తుంది కదండి. సో ఇలా ఇక్కడ ఫస్ట్ గెట్ డేటా. there are two things. One is అంటే మనం ఇప్పటివరకు ఏం చూసుకున్నాము, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హియర్. హడూప్ యాన్, ఫస్ట్ థింగ్ హడూప్ యాన్ ఫర్ స్టోరేజ్ అండ్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ థింగ్. It is opening in a new file. ఇక్కడ చూసుకుంటే దెర్ ఇస్ ఏ లైక్ ఇక్కడ డేటా ప్రిపరేషన్ జాబ్ ఏముంది ఇక్కడ, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ స్పార్క్ ఆర్ సీక్వెల్. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ అండ్ ఫీచర్స్ అవుట్ అనేది. మెయిన్లీ ఫీచర్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఫీచర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మనం ఆ కాలమ్స్ ని న్యూమరికల్ గా చేంజ్ చేసుకోవడం. ఇక్కడ ETL ఇవన్నీ ఉన్నాయి, లైక్ కాసండ్రా ఇవన్నీ, లైక్ స్ట్రీమింగ్ ఇంజిన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఫర్ రియల్ టైమ్. సో గెటింగ్ ద డేటా ఈస్ దిస్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంది. లైక్ స్పార్క్ లో డేటాని చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఈ సిలిండర్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ లో, దీస్ ఆర్ డేటా బేసెస్. సో సిలిండర్స్ గా ఉన్నవి డేటా బేసెస్, సిమిలర్ టు ఇక్కడ హైవ్ ఫీచర్ స్టోర్ ఉంది. దే ఆర్ స్టోరింగ్ ద process data on the hive and they are connecting it to Cassandra. That is for live streaming. కానీ బ్యాచ్ స్ట్రీమింగ్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ కింద మాత్రం హడూప్ ఆర్ యాన్ బ్యాచ్ అని ఉంది కదా, జస్ట్ వాచ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. బ్యాచ్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ట్రైనింగ్ ద అల్గో విచ్ ఇస్ స్పార్క్ జాబ్ బేసికలీ. సో అదే మనం చూస్తాము. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ ద మోడల్, వీ విల్ ట్రైన్ ద మోడల్. దిస్ ఇస్ ట్రైనింగ్ ద మోడల్. ఫస్ట్ గెట్ ద డేటా, clean up, does everything like data preparation job anundi kada. This is the data preparation job. Outcome is training data set. Training data set is nothing but the cleaned numerical data for each and every columns. And the features are nothing but the columns which we are interested into. So these two things, they put them into the training algorithm, which is again a Spark training algorithm which we had written. So danchi train models, will create the trained models. Our models ni we will use the models to predict. So
So this is a batch predict job, which is again a Spark, which is on in test data. అంటే ప్రిడిక్షన్ డేటా కోసం మనకు టెస్ట్ డేటా, ట్రైన్ డేటా రెండు చూసుకున్నాం కదా క్యాగల్లో ఇప్పుడే. సో సేమ్ థింగ్ హియర్ బ్యాచ్ ప్రిడిక్ట్ జాబ్ అనేది లైక్ స్పార్క్, బేస్డ్ ఆన్ ద స్పార్క్. మనం ఇక్కడ మోడల్ అయితే ఈ ట్రైన్ చేసుకున్నప్పుడు విల్ గెట్ ఎ మోడల్, దట్ మోడల్ విల్ డిప్లాయ్ ఆన్ ద test data. So once we are done, we'll get the predictions that will be moved back to Kafka. See here, evaluate the model, and evaluating model is nothing but trained models. Once that is done, we will deploy those models into the production. That's where the prediction comes into picture. So he's using these trained models to the real time as well as హలో కార్తీక్. కార్తీక్, అది దేర్? hello. Yes, Karthik, we can hear you. Yeah. So this is the complete architecture of Uber, like how they are using batch machine learning models as well as real time. మనం ఇలాగే వర్క్ చేస్తాం. ద డేటా ప్రిపరేషన్ జాబ్, మన డేటా ప్రిపరేషన్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఏ వెరీ మచ్ టైమ్ కన్స్యూమింగ్. రెస్ట్ ఆల్ విల్ బి లైక్ వెరీ నాట్ మచ్ హెక్టిక్, బట్ యా అంటే యూ నీడ్ మోర్ ఆఫ్ patience to work on the models, like training. While training the models, you need to take proper care while choosing your features, etc. So the main part is actually getting the data, cleaning up, preparing for training data set. డేటా సైన్స్ కోసం కాకుండా ఇంకా వేరే ఏదన్నా యూజ్ ఉందండి స్పార్క్? డేటా సైన్స్ కాకుండా వేరే దానికి అంటే ఎలా అడుగుతున్నారు? అంటే ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం అలా అడుగుతున్నారా? జనరల్ ఎలా అంటే ఇట్ కెన్ అడ్రస్ వేర్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ నీడ్ ఫర్ ప్రెడిక్షన్ కానీ ఇలాంటివి. ఓకే, జనరల్ గా ఇప్పుడు పెట్టుకొని దాని నుంచి ఏమన్నా కొరీ చేయాలంటే కూడా అలా కూడా ఇచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా డేటా అనాలిసిస్ కాకుండా కామన్ రిపాజిటరీ కింద కూడా ఇచ్చేస్తా ఉంటారండి ఈ హడూప్ సిస్టమ్ ని? నో అండి, ఇట్ విల్ బి యూస్డ్ మెయిన్లీ ఎందుకు అంటే అల్టిమేట్ గోల్ ఫర్ దేర్ గోల్ ఈస్ క్రియేటింగ్ మోడల్స్, ప్రిడిక్టింగ్ సంథింగ్. సో ఆ ప్రిడిక్షన్స్ మీద దే క్యాన్ గెట్ మోర్ రెవెన్యూ. దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ థింగ్. Every company does these things because of prediction on something, so which will increase their revenue. So ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే డేటా ప్రిపరేషన్ అని ఉంది కదా, క్రియేటింగ్ ద ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ అక్కడ ఉన్నాయి. ట్రైన్, ఎవాల్యుయేట్, డిప్లాయ్ వెరీ ఫ్యూ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్. కానీ ద డిమాండ్ ఈస్ హ్యూజ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ data scientists who build the models. So this is the internal architecture of Uber. So same thing, any company ఇలాంటి ఆర్కిటెక్చరే ఉంటుంది. సో మనం చూసుకున్న ఇవి చూస్తే ఇట్ ఈస్ లైక్ మీకు అంటే వెరీ హై లెవెల్ మనం చూస్తున్నా కూడా లైక్ వాట్ ఈస్ హైవ్
complete Hadoop fading out because of the Spark thing. So you will be creating Spark jobs to clean up the data. Then you will create the data set, which is completely numerical columns. So you will feed the numerical numerical data into training a model. Once you train, you will get a model output. A model output you will run on the test data. So you will only divide the data into two parts, test and train. We'll see like how to divide the data into test and train. That is very simple, like one line of code and then machine learning, everything, machine learning, evaluating, deploying and like maximum of 30 lines of code ఉంటుంది. The rest is actually your data cleaning job. That is the more time consuming actually. There are too many concepts to clean the data. మనం ఇందాక ఒకటి మాట్లాడుకున్నాం కదా, లైక్ 50 స్టేట్స్ ఉంటే 50 బకెట్స్ కింద లేదా 5 బకెట్స్ కింద క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఇలాగా బేస్డ్ ఆన్ సమ్ అనాలజీ. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనము ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్క కాలం కి ఒక్కొక్కలాగా యూజ్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా అవైలబుల్ దే అండ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ రాస్తాం. Are we clear about like how we process by like అంటే మనం ఎలా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీడ్ అవుతాము అనేది అట్లీస్ట్ ఒక ఐడియా? అంటే this is like you can use this particular that every other company's architecture will be like this. If you want, I can just మీరు ఈ బ్లాగ్ చదివితే బెటర్, you'll have some idea. You read this blog, like you can read the entire thing, how these things goes, and you can just see. There's a video also. I will do one thing, like మనం ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటే it is not going little faster. So what I do from tomorrow's classes, I will create and keep the list of the code ready. So we will go step by step. Is it okay in that way? And each concept in each class ki like I will create the code, entire code, and a notebook prepare chesi peteskunta. We'll go step by step. In that way probably we could cover more things in a quicker pace. Okay. ఎందుకంటే లైక్ వి స్టక్ అంటే ఒక లాంబ్డా ఫంక్షన్ చెప్పుకునేసరికి వి స్టక్ హియర్ అనమాట. సో అంటే రేపు విల్ సీ some more lambda functions as well as defining a function in Python. అంటే ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫంక్షన్ లో మనం కొంచెం అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా చేస్తాము, how to call that function into the lambda function or map function. We'll see these two things tomorrow. And probably we will see some అంటే ఒక అడ్వాన్స్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంది based on like keys actually one. So we'll see those things also. So I will stop it here. Right, I will create the thing. We'll publish this also. The same link but the నిన్న ఏదైతే లింక్ ఉందో సేమ్ లింక్, because I'm using the Spark 2.0 today also. So you just see that architecture. If you have any questions, we can discuss tomorrow on the architecture also. Like the typical data scientist work will start here, right from data cleaning. Getting the data, we are nowhere involved. But processing the data, that is data preparation job. Like outcomes is training data set and features. So here this particular part, we work more time actually. Then creating the algo, then training the models, get the model output, use that model to test on the test data, which is prediction basically. So once you predict, that's all you will get a file as output, or the scores we call it as output. You can deploy it to real time also, same thing. That is on real time data. That is the change, that's all.
స్పార్క్ లో మీరు ఫోల్డ్ ఏమన్నా చూసారండి? ఫోల్డ్ ఫంక్షన్ ఫోల్డ్ అంటే లేదు నాకు, దేనికి యూస్ చేస్తారు? అదే అండి, మామూలుగా ఇక్కడ మనకి జస్ట్ సెర్చ్ లో చూస్తే లిస్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ వస్తాయి కదండి మనకి. ఆ, ఓకే ఓకే ఓకే. దాంట్లో ఫోల్డ్ ఒకటి, ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ ఈచ్. జస్ట్ ఫర్ ఈచ్ యూస్ చేశాను. ఫర్ ఈచ్ ఫర్ ఈచ్ గ్రూప్ బై ఇవన్నీ యూస్ చేస్తాం. మనం యూస్ చేస్తాం అవన్నీ, ఎందుకంటే గ్రూపింగ్ ద డేటా ఇస్ మచ్ నీడెడ్ వైల్ యూ డూయింగ్ ఏ కాలమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఈచ్ ఎక్కడ అంటే ఫర్ ఈచ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ we will do an operation. ఫస్ట్ గ్రూప్ చేసుకుంటాము, దెన్ ఫర్ ఈచ్ యూజ్ చేసి ఫర్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ విల్ డూ ఏ ఫంక్షన్, అంటే ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుని బీట్ ఏ లాంబ్డా ఆర్ ఏ మ్యాప్ ఫంక్షన్, వి ప్రాసెస్ ద ఎంటైర్ గ్రూప్ డేటా. విల్ సీ దోస్ అవన్నీ ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ టాపిక్స్. దానికంటే ముందు డిఫైనింగ్ ఏ ఫంక్షన్ అనేది ఉంది, అందులో కంబైన్ బై కీ అనేసి కొన్ని ఉన్నాయి, విచ్ ఆర్ అంటే వి నీడ్ రియల్ మైండ్ సెట్ టు అండర్స్టాండ్ దోస్. ఎందుకంటే కంబైన్ బై కీ ఏంటంటే ఇట్ టేక్స్ ఇంటర్నల్లీ 3 ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటుంది. అంటే యూ షుడ్ డిఫైన్ 3 ఫంక్షన్స్ అట్ 3 లెవెల్స్. సో ఫస్ట్ విల్ సీ హౌ టు డిఫైన్ ఎ ఫంక్షన్. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ యాక్చువల్గా, అంటే మీకు అర్థమైపోతే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. లైక్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకుని అందులో ఏం చేయాలి, ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది చేసుకుంటాం. దట్స్ ఆల్ వీ డూ. So I will write the entire code part today. So tomorrow's class మనం ఏం చేద్దామంటే we can just execute those things. One by one we could go, అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్తాను so that you will easily get the things. Okay అండి. Is it okay? Yeah, that helps అండి. ఎందుకంటే ఒకటే డేటా మీద I will do all the transformations. I will keep it ready. అంటే entire notebook I will keep it ready so that మనం ఒక్కొక్కటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు, ఎంత అయితే అంత. లైక్ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ లో ఎన్ని స్టెప్స్ మనం రన్ చేసుకోగలిగితే అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసుకోవచ్చు. సో విల్ ట్రై టు డైరెక్ట్లీ టేక్ ఏ డేటా అండ్ డూ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అంటే ఈ థింగ్స్ ని డేటా క్లీనింగ్ పార్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ నౌ. ఐఎమ్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ క్రియేటింగ్ ఏ algorithm. So we'll work on the data preparation job. So we'll take some data, we'll try to use that. We'll see some easy which could be predicted easily. అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ లాగా మనం తీసుకుని విల్ ట్రై టు యూస్ దట్. Is it okay? Yeah. So we'll catch up same time tomorrow or 7. Yeah, ఇష్టం అండి. 7 or 7:30. Maybe 7 is better, Emma. Maybe you can start at 7 tomorrow. Krishna, Mohan, are you also okay? Even IST. Yeah, Naga. 7 IST, yeah? Yeah, fine. ఎందుకంటే స్పేస్ స్లో అయిపోతుంది. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దట్. అంటే ఒక నోట్ ప్యాడ్ అంటే నోట్బుక్ లో ఐ విల్ క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్. సో విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమాండ్. అంటే మనం ఏది కమాండ్ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్ మిస్ అవ్వకుండా విల్ ట్రై టు. అంటే రేపు మేబీ we may not use the direct data. So we'll see the concepts tomorrow, like each and every concept, how it works, and the lambda functions. And I try to work on the lambda functions with Python. So we'll have thorough understanding while doing on Spark. Spark lo entante lambda function same untundi, but we will use map ani, flat map ani for doing our iteration process. And that's all. So I will stop it here. Okay. Sure. The recording stop cheseyannara. Oh, sorry.